Srimad Bhagavatam, first canto was finished, and I first of all published my first part of Srimad Bhagavatam. Then I published second part also. So after publishing 3 parts, then automatically Guru Maharaj gave me indication that now you can start for us. And then I decided to take up the responsibility of Guru Maharaj. The dream was I must come here. The dream was that Krishna in his many forms very much hopeful because it is very difficult task. Anyway, let me try. I had only a few books and 40 rupees in that 40 rupees. And I was maintaining myself by selling this book for 1 year. There was no friend. I was living in an apartment with great difficulties. Still, I did not know how to pay next month's rent. The whole shop and my chairs and my tables, everything was full. In this way, I became very much depressed. And I was going to the shipping company when the next week is going to India. Then I thought, let me wait for some time more. Then I shall return back. But my Guru Maharaj, he wanted this. It's not that he is dead and gone. That is not spiritual understanding. If an ordinary living being, he does not die. And what to speak of such exalted, authorized personality. But I had full faith that my Guru Maharaj is with me. I never lost this faith, and this is fact. I never feel that I am alone. If we keep to the body, to the words of spiritual master, then you remain very fixed up. It doesn't. So, don't be afraid of tribulation. Go forward. Krishna will give you protection. That is Krishna's promise in the Bhagavad Gita. Bhante apradijani hi name bhakta pranasya.
you can declare throughout the whole world that my devotees will never remain peace. You can declare. После публикации 3 частей Шримад Бхагавата мой гуру Махарадж дал мне знак: теперь ты можешь отправляться в Америку. И я решил взять ответственность перед моим гуру Махараджем. Однажды я увидел сон, что должен поехать сюда. Во сне я видел, как Кришна в своих многочисленных формах вдруг вез свою лодки. Когда же я был уже на корабле в Бостонском порту, у меня не было большой надежды, потому что это было очень сложное задание. Но я все-таки решил попробовать. У меня было немного книг, и 40 рупий, 40 индийских рупий. Я жил на те деньги, что выручал за продажу книг, у меня было друзей. Иногда я не знал, как платить за квартиру в следующем месяце. А затем моя печатная машинка, все мои запасы, все было украдено. Как-то меня настигла глубокая депрессия. И я пошел в морскую компанию и спросил, когда следующий корабль в Индию. Но мой гуру Махарадж поручил мне миссию. У меня была полная вера, что мой гуру Махарадж со мной. Я никогда не чувствовал себя одиноким. Если мы следуем наставлениям духовного учителя, мы останемся стойкими, что бы ни случилось. Итак, не бойтесь бедствий, идите вперед, Кришна вас защитит. Это обещание Кришны в Бхагавад-гите. О сын Кунти, смело заявляй каждому, что мы преданы и никогда не погибнем. Это движение сознания Кришны должно распространиться. И я начал свой киртан в парке Томпкинс-сквер. Все больше юных американцев приходило ко мне. Я начал воспевать эту Харе Кришна мантру. Я пел там по 3 часа. А эти американские парни и девушки, они собирались вокруг и постепенно присоединялись. So I started in 1966, lecturing in a storefront, a living in an apartment in 26 Second Avenue. Then gradually, these boys, American boys and girls began to come. Then I started my kirtan in Tompkins Square. There more and more these young Americans began to me. I began to chant this Hare Krishna mantra. I was chanting there for 3 hours with a little small mridanga. And these boys, American boys, they assembled and gradually they joined. And it is increasing. First of all, it was started in New York. Then we started our branch in San Francisco, in Los Angeles, in Santa Fe. In Buffalo, then here. In London Times there was an article. They said that Krishna chanting started in London. Многие годы Шриле Прабхупаде говорил: я хочу поехать в Советский Союз. И все говорили: это невозможно, вы просто не можете поехать туда. Из Америки поехать в СССР в 1971 было просто немыслимо. В то время в СССР был строгий режим за распространение религиозной литературы и следовало уголовное преследование. Но в 1971 году Шриле Прабхупада в сопровождении 2 своих учеников отправился в Москву, чтобы таким образом познакомить СССР с сознанием Кришны. Они пробовали в Москве 5 дней, все перемещения были под наблюдением КГБ. На 4-й день, однако, произошло что-то непредвиденное. Во время прогулки по улицам Москвы Шрила Сундара Прабху встретил заинтересованного парня, который меня его с другом Нараем, сыном индийского дипломата. Они
спросили, у тебя есть записи Битлз? Нет, но Битлз встречались с своим гуру, и он прямо сейчас в моей комнате в отеле. Они воскликнули: «О, отлично!» И пошли, чтобы встретиться со Шриле Прабхупадой. В течение нескольких часов Шриле Прабхупада объяснял ему все основы сознания Кришны и дал ему Бхагавад-гиту, которую они контрабандой привезли в страну. Этот русский парень просто с жадностью поглощал каждое слово, но он задавал самые насущные вопросы. Кто такой Бог? Кто такой я? Для чего я здесь? После этой встречи Анатолий серьезно занялся распространением сознания Кришны в СССР и позже стал Ананта Шантидасом. Во время этого короткого визита Шриле Прабхупаде удалось успешно посадить семена своего движения на враждебно настроенной территории Советского Союза. In 1971, under the pretext of meeting with Dr. Kotovsky, an Indologist from Moscow's USSR Academy of Sciences, Srila Prabhupada, accompanied by two of his disciples, Syamasundara Prabhu and Aravinda Prabhu, embarked into a dangerous mission to somehow introduce Krishna consciousness into the Soviet Union. At the time, the Soviet Union was a strictly atheist regime. One could be executed for spreading religious books into the country. In fact, the visit of Srila Prabhupada into the USSR almost had a tragic start when Syamasundara Prabhu was caught with a Bhagavad Gita at the border. Fortunately, the customs official was distracted and let them enter with the book. Their visit would last just 5 days, and all their movements would be closely followed by the KGB. In fact, apart from a few short walks in which he was followed by KGB agents, Prabhupada spent most of his time in their hotel room in the Hotel Nacional. In the 4th day, however, something unexpected happened. While walking the streets of Moscow looking for fruit for Prabhupada, Syamasundara Prabhu met an interested boy who went with him back to the hotel to meet Srila Prabhupada. For a few hours, Srila Prabhupada explained to him all the basics of Krishna consciousness and gave him the Bhagavad Gita that they had smuggled into the country. Amazingly, after just this short meeting, this boy became seriously committed to spreading Krishna consciousness, later becoming Ananta Shantidas, who paid an extremely high personal price to be able to spread Krishna consciousness in the Soviet Union. In this short visit, Srila Prabhupada was able to successfully plant the seed of his movement in the hostile territory of the Soviet Union. For years, he kept saying, I want to go to communist countries. Everyone said, no, that's not possible. You just can't go there. We had just passed through the missile crisis in Cuba. To give a visa to Americans to travel to Russia in 1971, it's just unheard of. I don't know how it happened. When I was in Moscow airport, as soon as they found Bhagavad Gita, they called police. Just don't check it. The police man was kind enough. He said, not serious something. Don't send him in the concentration camp. As we would pass churches, he would see that there were armed guards in front of the churches. Nobody was going in and out. Prabhupada said after, the ordinary citizens of Russia are spiritual, but because of their leaders, they have no access to God anymore. I went to a bank to change some money. Outside the bank, there were two boys and they came up to me. Do you have any Beatles records? I said, no, but the Beatles met my guru and he's back in my hotel room. Wow! And they came back with me to meet Prabhupada. But this Russian boy just drank in every word Prabhupada said. He asked the most cogent questions right away. Who is God? Who am I? What am I here for? What is real activity? And Prabhupada explained all of that to him in such concise detail. He convinced him completely, beyond any doubt, that he should take on this mission to take the greatest risk you can take.
Шрила Прабхупада понимал, что в СССР, закрытой атеистической стране, жестким политическим режимом, находится его ученик Ананта Шанти. И ему нужна была поддержка, помощь в служении и в распространении сознания Кришны. И он думал, как это осуществить наилучшим образом. Одна из его учениц Мондакини матушки однажды прочла, что совершенством человеческой жизни является исполнение желаний духовного учителя. Когда гуру просит вас совершить что-то особенное, что-то очень трудное, а вы, не раздумывая, говорите «да». И она мечтала о том, чтобы Кришна дал ей такую возможность. И такой случай представился. Ачарья изложил ей свою просьбу. Он хочет, чтобы она отправилась в Советский Союз, вышла там замуж и постаралась получить постоянную визу. Это было ее заветной мечтой получить от гуру чрезвычайно трудное поручение, и она сразу согласилась. По наставлению Шрилы Прабхупады ЕМ Мондакини вышла замуж за Ананта Шанти Прабху, чтобы выполнить миссию своего духовного учителя и проповедовать сознание Кришны в СССР. Она контрабандой перевезла через границу за железный занавес первый Шримад Бхагават. Religious books were completely forbidden. And in fact, if anybody was even caught producing a religious book, he could be executed. I gave him my Bhagavad Gita, and from that text, he was able to copy it and translate it and spread it throughout all of Russia during communist times. Some of the books were smuggled into the country, so they would make photocopies of them. I went to one flat and saw how all the devotees were sitting with photographed copies of each page, and they were stitching the books, putting them together, and going out. And from that one little seed, thousands of Krishna devotees came up. После визита Шрилы Прабхупады жители Харе Кришны постепенно выросли в СССР как сообщество прабху. И из этого одного маленького семечка появилось тысячи преданных. Преданные рисковали своими жизнями, чтобы печатать и распространять Бхагавад-гиту на другие. Многие были арестованы и подвергались пыткам, некоторые погибли в лагерях или в результате пыток со стороны агентов. Мираджи Свами Махараш рассказывал, что религиозная литература в Советском Союзе была полностью под запретом. И на самом деле, если бы кого-то поймали на производстве такой литературы, ему грозили самые строгие наказания. Преданный рассказывал, я дал ему свою Бхагавад-гиту, и он цитировал, перевел ее. Некоторые книги были известны преданные. В одной квартире я увидел, как преданные сидели с копиями отдельных старинных книг, сшивали их вместе и выходили распространять. Благодаря решимости Мондакини матушки за железный занавес попали первые книги Шрилы Прабхупады. After the visit of Srila Prabhupada, the Hare Krishna movement gradually grew in the Soviet Union as a coalition of underground groups. Devotees would risk their lives to print and distribute the Bhagavad Gita and other books about Krishna consciousness. Many were arrested and tortured, and a few lost their lives in gulags, prisons, or as a result of torture by KGB agents. The devotees, however, persisted, and in the end, it was the Soviet Union that collapsed.
Спасибо всем.